Mukam karoti vachalam mangam langayate girim yat kripataram vande Sri Gurun Dinatarnam. So within this universe there is the powerful sun, which is radiating a fiery energy in all directions. И така в нашата Вселена съществува това Слънце, което разпространява, излъчва огнени лъчи във всички посоки. And suspended within the rays of the sun are the globes of the planets. Held within the rays of the sun. И поддържани в лъчите на Слънцето са тези кълба, планетарни кълба. And the radiant energy of the sun interacts with these planets in so many ways. И тази излъчваща енергия на Слънцето си взаимодейства с тези планети по много различни начини. We have within us fire. В себе си ние притежаваме огън. The fire of digestion, for instance. Огънят на храносвиването, като пример. So even this fire is ultimately the same energy. It originates from the sun. Дори този огън е същата енергия. Той води началото си от Слънцето. The plants, the green plants, are taking their food by a process known as photosynthesis. Зелените растения набират своите хранителни продукти посредством процесът наречен фотосинтез. And the energy of the sun is thus stored within the trunks of the trees. И по този начин енергията от Слънцето, която произлиза от Слънцето, е съхранявана в клоните на дърветата. So, and that's why, of course, wood is a good fuel. Точно поради тази причина дървото е добро гориво. And we see how electricity is generated out of metals. Виждаме също как електричеството е проявено от металите. Се създава от металите. Anyway, this is the technical knowledge. I suppose you all know these things very well. So the point I'm making is just to show how all the light and heat that we're experiencing here in this planet are different manifestations of the sun's radiant energy. Това, което аз искам да кажа е, че всичката тази топлина и светлина, която ние изпитваме в тази вселена, е всъщност произлиза от излъчването на Слънцето. Which this energy has entered into this planet in so many different ways. И тази енергия е проникнала на нашата планета по много различни начини. And all life is depending upon this energy. И целият живот зависи от тази енергия. So, I think this is a very clear picture. Corresponding with modern scientific knowledge. So, to understand this verse spoken by Krishna, we can think of Krishna as the transcendental sun. За да може да разберем знанието от този стих, трансцендентално знание, ние можем да мислим за Кришна като за transcendental sun. Като трансцендентално слънце. And his Brahma Jyoti, his spiritual effulgent, is the transcendental sunlight. И неговото Brahma Jyoti, неговото трансцендентално излъчване е всъщност светлината на Слънцето. And
the universes, which are also globes, are just like in this one universe, they are the planetary globes. So similarly, the universes, all unlimited number of universes, are being held in place by the energy of the Brahma Jyoti. Вселените, които също са кълба, както и планетите, които се намират в Вселената, вселените също са кълба и те се поддържат от това излъчване Брахма Джоти. And within the universes, there is an interaction between the material energy, the gross material energy, and the spiritual effulgence of Krishna. И вътре във всички вселени съществува взаимодействие между материалните енергии и духовното сияние на Кришна. And that interaction is being described in this verse. И това взаимодействие е обяснено в този стих, който All created beings have their source in these two natures. Go ahead. Всички живи същества произлизат от тези две природи. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. От всичко материално и всичко духовно, знай, че аз съм източникът на сътворение и на унищожение. So, this energy of Krishna is so wonderful. И така, енергиите на Кришна са много прекрасни. Vedas say, Svabhaviki Jnana Balakriya Cha. The Lord's energies, they work automatically. И така, ведите казват, че енергиите на Бога действат автоматично. Because they are Krishna's own power. Тъй като те са самата сила на Кришна. Just as we see here, some flowers are there. See, very nice example. Flowers. Както ние виждаме тук, едни цветя, много прекрасни цветя. So, these flowers to us, they are appearing automatically. Тези цветя за нас идват автоматично. You see, out of the combination, the wonderful combination of Krishna's different energies, these flowers are growing and blooming. Such beautiful creation, so perfect, and they just seem to be coming out by themselves. Следствие взаимодействието на различните енергии на Кришна, тези цветя изникват и тези прекрасни творения, които са толкова изумителни. Of course, flowers are not just appearing by themselves spontaneously. Разбира се, тези цветя не се появяват сами по себе си спонтанно. They are products of Krishna's wonderful energy. Те са продукт на изумителните енергии на Кришна. His combination of the material and spiritual energy. Това взаимодействие между духовна и материална енергия. That combination, by Krishna combining these two energies, then automatically, without the Lord's personal effort, automatically such wonderful creations as universes, and flowers, and human beings, and demigods, and all entities, they appear. Резултат на взаимодействието или комбинацията на тези две енергии на Кришна, всъщност Кришна е този, който урежда това, се появяват толкова прекрасни вселени и различни творения цвета. Now, if we simply want to, just like Asin, he's an artist. So if he wants to simply paint a representation of a flower on canvas with colored oils, how much work he has to do. И така, ако, например, да вземем, например,
украсен, който е художник, ако той трябва да нарисува едно цвете с бои върху платно, колко от работа би му отнело това? First of all, he has to have some quiet place to do it. Първо на първо той трябва да има някакво тихо, спокойно място, където да върши работа. And then he has to assemble this, what do you call this thing here? Yes, a stand and a canvas, you know, the background of the painting has to be there. Второ, той трябва да си набави този статив и платното, на което трябва да се... And the oils, the oil paints and the brushes. Също така и боите и четките, с които той ще рисува. And the turpentine. And then for many hours he has to paint. And stand back and go. Then paint some more. And so after perhaps days, he finally has a nice oil painting of some flowers. И може би след няколко дена той ще има една маслена рисунка на цвета. But these are not even real flowers. You put your nose there. They don't smell like flower. They're just symbolic representation. Two dimensions only. Това са символични представи. Това е две размери. Two dimensions, yes. So, I mean, this is only a very distant and actually impotent reflection of Krishna's wonderful creation, which spring spontaneously by his combination of his two energies. Това е една много отдалечена и безсилна, много отдалечено и безсилно проявление, което всъщност излиза от комбинацията на двете енергии на Кришна. See, by impotent I mean that a real flower, it blossoms, its beautiful petals open, and then seeds come out in the breeze, or the bees come and take the seeds. And in this way, new flowers come into being without any management, you see. Nobody has to come with some paints or something. It just happens by the wonderful arrangement of Krishna's energy. Като казвам безсилно, имам предвид, че ако вземем предвид едно истинско цвете, то разцъфва и от него излизат семена и след това идват някакви пчели и отнасят тези семена. И това всичко става, това е едно чудесно проявление, което става в последствие на енергията на Кришна. But from Asan's painting, no new flowers will ever grow. От нашите рисунки нито едно цвете няма да порасне. So actually it has no potency. Всъщност няма никаква енергия. Sorry, Asan. And yet, when the human being manages, after much effort, to make some distant and impotent representation of an original creation of Krishna, the human being becomes so proud. И въпреки всичко, след като човешкото същество се опита да направи някаква имитация на творението на Кришна, то става толкова надуто. It's like Prabhupada used to speak of the Sputniks. Както и Шрила
Прабхупада той обича да дава пример с спътниците. Prabhupada used to use this word for anything that they put into space. Didn't matter Russians or Americans. He called them all by this name, Sputnik. Прабхупада обича да нарича всичко с това име спътник, което каквото и да било изпуснато в космоса, независимо от пространството. So he said, just see, they can make some little metal Sputnik and put it into space, and it spins around the earth and makes beep, beep, beep. Вижте ги, Прабхупада казва, вижте ги само те са успяли да направят този малък метален спътник и да го изстрелят в космоса и то издават един такъв звук. All this is an artificial or imitation planet. Всичко това е една изкуствена или една имитация на една истинска планета. Completely impotent also. Напълно безсилно. It just spins around and then finally falls back down, burns up in the atmosphere. То обикаля наоколо и след известно време пада и изгаря някъде. But yet, mankind becomes so proud. Oh, we put the Sputnik into space. Въпреки всичко, човечеството става много гордо и казва, ние изстреляхме този спътник в космоса. And Srila Prabhupada used to say, but they do not consider who put the real Sputniks into space. The planet Earth, the moon, all the other planets. Шрила Прабхупада казва, те въобще не взимат под внимание кой сложи истинския пътник, кой изстреля истинския пътник в пространството. Тези планети. You see? So here you can understand better by considering these examples what it means to be in Maya. Ние можем да разберем по-добре, като се опитаме да разберем този пример. Какво означава Майя? Maya means to accept something artificial as real and become very proud of it. Майя означава да приемем нещо изкуствено за истинско и да стане много горди с това. This is called upadi. Upadi in Sanskrit means designation. Това се нарича упади. Упади на санскритски означава обозначение. Prabhupada also said that upadi means dirty thing. Прабхупада също е казал, че упади означава нещо мръсно. Not literally from Sanskrit, but Prabhupada said that's what it is. Не буквално преведено от санскритски, но това е всъщност каквото е. We accept upadis, these artificial designations, and the pride that is associated with them, because our consciousness is dirty. Ние приемаме упади и това фалшиво обозначение и гордостта, която е свързана с тях, поради замърсеното ни съзнание. Actually, also, this body, the acceptance of this body, is an upadi. Всъщност, вземем при това тяло само по себе си, приемането на това тяло, това обозначение е упади. Of course, the body is not created by us. Body is also a product of Krishna's energy. Разбира се, нашето тяло не е сътворено от нас. Това тяло е проявление на енергията на Кришна. So what is unclean, what is false or artificial, is that we take this body to be ours. We think we can do whatever we want with it. И какво е мръсното в цялото това нещо? Какво е нередното? Нередното е, че ние взимаме това тяло да бъде наше. So in this way, Maya captures us. И по този начин Майя ни пленява. She fools us, she bewilders us with an artificial identity. Тя ни измамва и ни заблуждава с изкуствено идентификация. As soon as we accept this body, then we accept so many false conceptions along with it, all artificial. Веднага след като приемем това тяло, ние приемаме наред с това приемаме толкова много фалшиви обозначения, толкова много. Which are all artificial. Които всъщност са изкуствени, не всъщност. My name is Dimitri. Аз се казвам
Димитри. And when we hear this sound, see someone named Dimitri, if you hear someone across the room saying, Dimitri, then you go, oh, yes, they talk about me. This is the best sound. My name. Ако ние да чуем това, Димитри, някой каже в стаята Димитри и ние си мислим, това съм аз, най-хубавото име. You see, and we look at ourselves in the mirror, at this reflection, a reflection of another reflection. Ние поглеждаме в огледалото и виждаме едно отражение, всъщност отражение на едно друго отражение. And we become so artificially puffed up. И ставаме по един изкуствен начин толкова надути. You see? And then the attachment for this, the false attachment for this body, it extends into false attachment for other bodies. И така по този начин фалшивата привързаност към това тяло се разпространява, се разширява в фалшива привързаност към толкова други тела. So, is there a female form of Dimitri? Yes. What is that? Dimitrina. Dimitrina. Okay. That's what I thought. So then Dimitri meets Dimitrina. Тогава Димитър среща Димитрина. And in this way, the false, artificial conceptions, they just multiply completely out of control. По този начин фалшивите мисконцепции се разширяват по един безкрайно. So, yes, anyway, we don't have to explain in so much detail. I think you know this too. The whole material world is captivated by this upadi, this artificial designation. And the whole society, so-called civilization, is just dedicated to multiplying these false things, these artificial creations, more and more. Цялото общество се ангажира с разширяването и оголемяването на тези фалшиви обозначения. It's like the latest thing now in science. The latest thing in science is what they call, I hope you can translate this, virtual reality. I understand that. I have nothing. Най-новото, което всъщност се опитват да направят учените в момента. Това е свързано с компютрите, аз гледам. Някой знае какво означава virtual. Virtualна реалност. Yes, okay. And all that means is that computer scientists are trying to create another world in the electronic dimension, computer dimension. Всъщност виртуозна реалност. Всъщност учените се опитват да сътворят един изкуствен свят посредством компютри, посредством електронна техника. So then, and by wearing, you see, you wear this electronic goggles on your head and some electronic gloves, and you can enter into this world. И посредством едни електронни очила, всъщност това е един член, с който може да се гледа, и едни електронни ръкавици и ти може да влезнеш в този свят. And in this world, there is a room, they construct these rooms. И в този свят там съществуват някакви стаи, те сътворяват някакви стаи. So to enter the room, then you have to open the door with your gloved hand.
И за да можеш да влезеш в стаята, ти трябва да отвориш вратата със своята гумена ръкавица. Своята ръкавица. And this is very difficult to do. И това е много, много трудно да бъде направено. So it can take half an hour just to open the door. Може би отнеме половин час само да отворите вратата. Then finally it works, and then you can open the door and go inside, and there'll be a table, a chair, a book on the table. Крайна сметка вие влизате вътре и там може да има нещо в стаята, някаква книга, някакъв стол или маса. And you can spend another half hour trying to open the book. И вие може да отнеме още половин час да отворите, само да отворите книгата. And read it. И да я прочетете. Okay. Това е един филм, който е направен това да бута право. Всъщност учените се опитват да симулират някакъв изкуствен по начин свят. Хората си слагат някакви електронни очила и ръкавици и всъщност те влизат в компютър, стават участници в някаква, речеме, може да влезат в някаква стая. Всъщност те виждат как някаква електронна ръка се движи в стаята и те отварят тази гилда, т.е. споменава вратата. Разбира ли всеки? Всъщност те виждат през тези очила само това, което става в стаята. Така че тяхното съзнание влиза в този компютър. And the thing is, it's all artificial. Цялата работа, че всичко това е изкуствено. But they're so fascinated to work on the computer imagery, you know this word, and make it look more and more real. Но въпреки всичко, те толкова се вълнуват да работят с тези образи в компютъра и да се опитват да го направят по-реално, да изглеждат по-реално. They think that they're really making progress by doing this. Те са убедени, че наистина правят прогрес посредством тези си занимания. Creating a false reality. Всъщност те сътворяват фалшива реалност. And even the reality is not real. И дори реалността не е истинска. So you can just see how their progress, what they think progress is. It means actually to go more and more into illusion. Точно и може да видите какво за тях означава прогрес. За тях прогрес означава да навлизаш все повече в илюзии. An illusion means Maya. Илюзия означава Maya. Already to identify with this body in this material world, already that means to be in Maya. Самото идентифициране с това материално тяло, да се идентифицираш с тялото, което е този материален свят, това означава Мая. They want to increase the Maya. Но въпреки всичко те искат да увеличат Мая. And this is all dirty. И цялото това нещо е мръсно. Just like, well, this is a bit gross, but you know, there are people who have sex in artificial ways, and they're considered to be dirty, perverted. Както и хората, ще дам един малко мръсен пример, както и хората, всъщност с друг пример, както и хората, които правят секс по изкуствени начини, това се счита тези хора се считат за мръсни. Some years ago, someone showed me part of it was a video film of a comical Dracula film. It was a movie about Dracula, but it was made as a comedy. Преди известно време, преди няколко години, някаква личност се показва на Гуру Махарадж. Филм, който се отнася до Дракула, но той бил направен по един хумористичен начин. Бил комедия. So, the comedy was arising, you see, from Dracula coming out of the grave after 400 years in the modern world and not being prepared for the world as it is now. Всъщност, комедията се състоява в това, че Дракула излиза от някакъв гроб след 400 години и той се намира в модерния свят и не знам какво става около него. So, he was running through the streets of modern London looking for someone to bite. He was very hungry after 400 years.
Той се разхождал по улиците на Лондон и търсил да ухапе някого, той, понеже бил много гладен след тези 400 години гроба. But he was having so much trouble. One thing, he was completely unprepared for the cars. You see, he was going through the streets and so many cars going by and he was jumping out of the way. Той имал много проблеми. Например, имал проблеми с колите, той отивал на улицата и се опитвал да се пази от колите, някога минава от тази страна друга, той се опитвал да избегне колите. Finally came to a house where the window was open. He looked inside. He saw there was a bed and he could see male and female forms sleeping in the bed. В крайна сметка той стигнал до една къща, на която къща един прозорец бил отворен и той погледнал в стаята и вътре имал едно легло, на което спели един мъж и една жена. So he climbed in through the window and he bit the neck of the female. И той се изкачил на прозореца и захапал жената за шията. Because male vampires only suck the blood of females and female vampires only suck the blood of males. That's the social relationships among vampires. Тъй като вампирите мъже смучат кръв само от жени, вампирите, женските вампири смучат кръв само от мъже. Това е всъщност социалните взаимоотношения между вампирите. So he bit, but then there was a sound of escaping air. And you could see this female form going down. And he was looking, what is this? And then it was nothing but just some piece of rubber. Но веднага след като ухапва жената, той чу, че някакъв звук, който наподобява издишане. И той видял как жената се смалява. В крайна сметка той видял, че жената остава някаква съвсем малко и се чуе какво става. So then this was the comedy, you know, and then he went jumping out of the window. What's going on? So he could not understand such a practice as is seen among dirty-minded people, that they will keep as a lover nothing but a piece of rubber that's blown up with air. Той не можал да разбере тази практика, която всъщност правят тези извратени хора. Те всъщност пазят като свой партньор едно парче от гума, което всъщност наподобява женска форма. Което се надува и наподобява женска форма. So he was shocked by this. Той бил шокиран от цялото това нещо. So we should all be shocked by this. И винаги ще бъдем шокирани от това нещо. Because we're all perverts. We're all dirty-minded people because we've accepted this body as ourself. Jnana, this is science. He's explaining the science behind returning to our right position. И Кришна обяснява тук науката или науката посредством която ние можем да се възвърнем на нашата естествена позиция. That this world has arisen from the combination of two energies, material and spiritual. Кришна обяснява, че този свят е произлезнал от комбинацията на две енергии, материална и духовна. But our essence is spiritual. Но ние в самата си същност сме духовни. Krishna has explained that in the previous verse. He says that besides the 8 divisions of material energy, there is a spiritual energy which comprises the living entities. Кришна казва, че освен тези 8 елемента, които съставляват материалната енергия, има една по-висша енергия, която съставлява живите същества. So, for the spiritual energy to identify with the material energy is artificial. This is upadi. This is dirty. И така за духовните същества да се обозначават с материалните енергии, това е upadi, това е мръсно, това е грешно обозначение. This is perverted. Това е извратено.
This is Maya. Това е Майя. So we have to give that up. И ние трябва да изоставим това. Return to our real position as spirit souls. И да възстановим нашата истинска позиция като духовни души. And what is spirit soul? Krishna says, Mama evang sa jiva loke jiva bhuta sanatana. The spirit soul is my part and parcel. So this is what it means to return to the spiritual condition. It means simply to return to Krishna. И какво означава това да възвърнем своята духовна същност? Кришна казва, че ние сме негови части, ние сме негови разделени, неотделни частици. Всъщност да достигнем своята истинска същност означава да се върнем при Кришна. Therefore, this is reality. Поради тази причина това е същност, това е реалност. Returning to Krishna consciousness means returning to reality, giving up this artificial world, upadi world. Възвръщане към Кришна съзнание означава да изоставим това упади, това материално обозначение, този материален души, материален свят. So it's 8:30. I will stop here. Any questions? Има ли някакви въпроси? Yes? Shtanu. He wants to know about this case with German devotees, because also on the beginning of the movement in Germany, they had also problems with the social healing and that. And how did they overcome these obstacles, these problems? If you can say something about this. They had to tolerate a lot of craziness. Трябваше да изтърпят много големи ненормалщини, много големи безумия, много голямо безумие. For about 10 years. В продължение на 10 години. And then Krishna changed the situation. След което Кришна промени ситуацията. So I don't know that it will be the same here. It's up to Krishna. Аз не знам дали това по същия начин ще се получи тук, но това всъщност зависи от Кришна. But what we can learn from this is that we must go on. That's what the German devotees did. They just went on somehow or other with their service, with their book distribution. Това, което ние можем, ползата, която ние можем да извлечем от това е, че ние трябва да продължим, както направиха и немските баби. Те продължиха с разпространяването на книгите. Sometimes it appeared that our movement had no friends at all in that country. Понякога се изглеждаше така, че нашето движение няма никакви приятели в Германия. It got to the point where devotees would not even see reporters if they would come to the door. Just wouldn't talk to them because it always meant that they would write some nonsense, no matter how friendly they were. Били стигнали до там, че предално дадените не говорили с когото и да било от тези журналисти. Те всъщност, когато видели журналисти на вратата, те въобще не искали да говорят с себе, защото знали, че това не е правилно. But they continued with the mission of Krishna consciousness, and gradually things changed by Krishna's mercy. Въпреки всичко, те продължили с мисията на Кришна съзнание и постепенно нещата се оправили по неща на Кришна. All right. Srila Prabhupada ki jai.